Today I am continuing your the lesson structure of the study of the cell. Study of the cell. That is chapter number 5. Chapter number 5. This is the third video. Okay. Yeah. Now till now we are learning the parts of the plant cell. Yes. Now the next part of this. First we have done the endoplasmic reticulum, the mitochondria. Third one is the Golgi complex. Yes. Golgi complex also you have done. Yes. It is Golgi complex. It is a flat disc like it is. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವು ನೋಡಾಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅವು ಏನು ಅವು ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ನಾಗ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತ. ಸೊ lysosomes. So lysosomes are usually found in animal cells. ಇವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಂಥ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಕ್ಟಿಲಮ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಗೋಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ನಾಗ ಅದಾವ? ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಅದಾವ. ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್. ಹೆಂಗೈತಿ? ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ enzyme. So these enzymes help in the digestion of the organic substance. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವೇನಾಗ್ತಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋದಂಗೆ ಹಳೆದಾದಂಗೆ ಆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ತಂತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ತಂತಾನೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸೈಡ್. Plastids are found only in the plant cells. Okay. Some plastids are without coloring pigments. So plastids ಏನದವ ಇವು plant cell ಇವು ಈ ಒಂದು some plastids ಇವು plant cell ನಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ ನಾಗ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ leucoplastic. They occur in the region of the plants which are not exposed to sun. So ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಎಸ್. ಸಚ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಫುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾಸೈಡ್ಸ್ ಅದಾವ they are coloring pigments than other than green. So they are called the chromoplasts. They are called the chromoplasts. Chromoplasts are containing pigments that are yellow, red and orange in color. ಈ chromoplasts ಯಾವ ಕಲರ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಕಂಟೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವ. ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ pigments ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ plants such as leaves. Look at the figure 5.13 to understand the structure of the chloroplasm. So here he is giving you activity number 5.6. Let us see here. So find out the difference between the organ and a organelle. So organ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? organelle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಅದರದ್ದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ
ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಐತಿ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಐತಿ. ಔಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸೊಪ್ಪಿ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಸೊಪ್ಪಿ, ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಗ್ರಾನ್ಯೂಮ್ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ chloroplast. Chloroplast is covered with a double membrane. There is the two types of layers adava, double membrane adava. Okay, the inner membrane encloses matrix. Inner membrane ಏನೈತತಿ matrix ಅಂತ stroma or grana ಇದು ಇರ್ತವೆ. matrix ನಾಗ ಏನೈತತಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಮತ್ತೆ grana has a chlorophyll. grana ಒಳಗೆ ಏನೈತಂತ chlorophyll ಇರ್ತದೆ. So chlorophyll may play an important role in the preparation of the food. Plants prepare ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, chlorophyll ಬೇಕು. So what exactly is the role of the chlorophyll? You can learn more about this in the 19th chapter. Yes. No, non-membranes cell organelles, ribosomes. Next, another part of the cell is the ribosomes. Okay? What is the next part here? Ribosomes. You will find some grains-like structures attached to the endoplasmic reticulum. So, and nuclear membrane. So, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಳಿದಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್. ಫ್ರೀಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, hence they are called as a protein factory of the cell. It is also called the protein factory of the cell. Now next is the centroid. Look at 5.6 figure. Here you can identify the organelle called as centroid. So even 5.6 naga nodri niಮಗೆ organelle ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 5.6 naga ನಿಮಗೆ organelle ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Yes, you can see the organelle here. Yes. center naga ಇರ್ತದೆ organelle. Okay, so organelle is called as a centroid and are found in some algae, fungi and all animal cells. All animal cells naga ನಿಮಗೆ centroid ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. The two centroids are located usually near the nucleus. ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ, nucleus ಬಾಜು ಇರ್ತಾವ. Centroids help in during the cell division. Yes. Next is the vacuoles. Vacuoles means in the cell. We also find a membrane covered with cavity called vacuoles. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಲ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಗಲಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ shape, and it is found in all Eurocrats. It is all found in the all Eurocrats. Recall what Eurocrats is. Nucleus is the largest organelle in a cell. Nucleus is the biggest working part of the cell. Most of the Eurocratic cells usually have one nucleus. Eurocratic cells naga one nucleus irtadi. Okay, some like slim mold and have many nuclei. Some mammalian cells have red blood cells do not have nucleus as a maturity. Next, nucleus is covered with a double membrane. Nucleus ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಐತಿ, ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ membrane. Yes. Yes, the membrane encloses a fluid called nucleoplast. ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ದಾರದ ಎಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್. So the nucleoplasmic has a network of thread-like structure called the chromatin. So during the cell division, chromatin undergoes coiling and supercoiling and becomes a shorter thick for the chromosomes. Now chromosomes next comes the chromosomes. What are chromosomes? Chromosomes are genetic materials. Chromosomes are the genetic materials called as deoxyribonucleic acid.
DNA ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, DNA ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ಹ್ಯಾಸ್ ಜೀನ್ಸ್. DNA ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಚ್ ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಚೆಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಗಂಡಾಯಿತು ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು DNA ಟೆಸ್ಟ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಚ್ gene determines a particular characteristics of our organism. For example, height of a person, color of the skin, color of the eyes, like black, blue, green and brown. Normally every cell of an organism of the species has different number of chromosomes. So every human cell has 46 chromosomes. ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಥರದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ವಾಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ, 2 ಇರ್ತಾವೆ, ಆನಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ, 16 ಇರ್ತಾವೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ 68 ಇರ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಳಗೆ 40 ಇರ್ತಾವೆ, ಮಂಕಿ ಒಳಗೆ 54 ಇರ್ತಾವೆ, ಡಾಗ್ 78 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ illustration of a nucleus here. So every part, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. Plants. Correct information about the number of chromosomes present in some plants. Look at the structure other than chromatin in the nucleus. Nucleus has a dense spherical body shape. Spherical body shape is it, okay? So called as nucleus. Nucleus is not covered with membrane. Nucleus is membrane irangilla. Nucleus is membrane irangilla. Nucleus. So nucleus is not covered by the membrane. The nucleus forms ribosomes. Nucleus coordinates with the activity of the cell. For instance, look at the given illustration A and B. Carefully, figure 5.5. So from this above illustration, can we establish an important nucleus? So he's telling you to do this activity. This here fill the activity number 5.8 here. Children, this is about the study of a cell. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸರಿ ಓದ್ರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಷ್ಟಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದಾವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಏನು ಸೆಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ಇವು ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 by 1 ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಬುಕ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, and try to answer the question answers here. The cell lacking in nucleus is also lacks dash. If the blanks ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರೀರಿ. Next question answers ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. You can see if the blanks are there, as the following is a question answers are there. You can see the diagram is a label ಮಾಡಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು question answers ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, so I finished the chapter number 5 here. Yes, you start to read the lesson 2-3 times. You read the lesson, then you can understand. Okay children? Okay, bye.